participating in this online conference, and I'd like to thank Elena for inviting me and all of you for attending. Добрый день, большое спасибо за то, что пригласили на эту конференцию, на эту онлайн-конференцию. Я хотел поблагодарить вас. As you already know, I believe my name is Мэт Фицджеральд. I live in California. And I work as an endurance sports coach, nutritionist, and author. Ну, как вы, наверное, уже знаете, меня зовут Мэт Фицджеральд, я живу в Калифорнии, я работаю в качестве тренера, в качестве специалиста по питанию и сертифицированного тренера. И я охотник. One of my major interests is the mind-body connection as it relates to running. Одна из сфер моих интересов — это как тело и разум связаны с бегом. Вернее, связь тела и разума с бегом. I have written a few books on this topic, including a book called Brain Training for Runners and a new one called How Bad Do You Want It? Mate, could you repeat the last sentence? Because I had some problem with internet and just cut off everything. Yes, I have written a few books on the topic of mind-body running, including one called Brain Training for Runners. Мэтт написал серию книг об этой теме, и одна из них называется «Тренировка мозга для бегунов». This evening I'm going to talk to you a little bit about mind-body running, and I hope to give you some information that will be helpful to you as runners. Этим вечером он расскажет о том, о беге, связанной с разумом, mind-body, то есть здесь данный термин именно переводится как связь разума с телом, и мы поговорим именно об этом методе. Okay, I'm trying to get the next slide up here. Let's see. There we go. Here is an overview of my presentation. First, I will explain what mind-body running is. Then I will talk about 5 specific ways to practice mind-body running. Здесь краткий обзор презентации. Это первый. В самом начале он расскажет, что означает бег в сочетании с разумом и телом, и в чем он заключается. What is mind-body running? I define mind-body running as a connection between your brain and body that if you understand how it works, you can use in order to run more effectively, reduce injury, make running more enjoyable, and get other benefits. Что такое бег при помощи связь между телом и разумом при беге? Это, во-первых, прежде всего связь между телом и разумом, которая позволяет нам бегать больше, более эффективно, а также снизить риск травм и, скажем так, бегать так, чтобы нам это приносило удовольствие. То есть mind-body — это сочетание баланса разума и тела в беге. Anytime you run, your brain sends messages to your body, and your body sends messages back to your brain. Каждый раз, когда вы бегаете, ваш мозг посылает сигнал телу, и в свою очередь тело посылает сигнал мозгу. Until recently, scientists did not know a lot about these messages and how they worked, but new technologies have allowed them to gain an understanding of the role of the brain during running. And this information helps us train and prepare more effectively. До недавнего времени ученые не знали, как работают эти сигналы, и только благодаря современным технологиям совершенно недавно ученые узнали, как мозг посылает данные сигналы и как, в свою очередь, это влияет на бег в целом. I'll give you one specific example to start with. As you probably know, when you run,
When you run, you Я вам perspire, дам один and определенный пример. are we okay? Yes, okay. When you run, you perspire, and your body loses fluid, and you become dehydrated. Previously, scientists believed that dehydration caused fatigue, but they now understand that it is not dehydration, it is thirst. It is the actual feeling of being thirsty that causes runners to slow down. Вот пример. Когда вы бегаете, то вы теряете жидкость. Этот процесс называется дегидратацией. И ученые до недавних пор верили, что дегидратация вызывает именно усталость, то есть усталость мышц. Но недавно ученые доказали, что причиной вот этой дегидратации является жажда. And what this means is when you run, you don't have to drink enough to completely prevent dehydration. You only have to drink enough to satisfy your thirst in order to maintain your performance. И когда вы бегаете, это означает то, что когда вы бегаете, вам не нужно пить очень много для того, чтобы избежать дегидратации, а вам нужно пить всего лишь по мере своей жажды. Now let's talk about some of the benefits of the mind-body approach to running. А теперь поговорим о пользе вот этого метода mind-body running. One of these benefits is intensity balance. What is intensity? Intensity refers to how hard you are running in a given moment relative to how hard you are capable of running. И одна из замечательных польз для вот этого метода mind-body running – это балансированная интенсивность тренировки. Что такое именно интенсивность в данном контексте? Означает то, что как тяжело, как усердно, как тяжело, как сильно вы можете бежать в определенный момент времени по отношению к тому, как тяжело, насколько сильно вы можете бежать, то есть насколько в общем у вас хватает сил бегать. Scientists define 3 levels of running intensity: low, moderate, and high. And these intensity levels can be measured by heart rate or pace, your running pace, or your perception of effort. That's what RPE stands for here. How hard the running effort feels. You mean perceived effort? Yes, perceived effort. Okay. Ученые определили, что существует 3 зоны интенсивности. Первая – это низкая, вторая – умеренная, третья – средняя. И эти зоны интенсивности определяются 3 параметрами. Первое – это частота сердечных сокращений, второе – это темп, третье – воспринимаемое усилие. То есть, объясню, воспринимаемое усилие в данном контексте, насколько тяжело или легко вы можете бежать по ощущениям. So, for example, low intensity corresponds to heart rates between 60 and 77% of maximum. In terms of pace, low intensity is slower than a marathon race pace. And in terms of perception of effort, it's 4 or below on a 1 to 10 scale of perceived effort. Например, зона низкой интенсивности в следующих областях. Это 60-77% от максимального часа, в темпе ниже марафонского темпа и с величиной воспринимаемого усилия от 1 до 4. Each level of intensity is beneficial in different ways. So when you're training, you want to spend some time at each intensity level, low, moderate, and high. Каждый уровень интенсивности предлагает свою пользу для бега, и во время тренировок вы должны учитывать данный уровень интенсивности и применять его с толком. Scientists have learned that the optimal balance of intensity is 80% low intensity. So 80% of your total training time should be spent at low intensity. The remaining 20% should be at moderate and high intensity.
Ваш тренировочный режим должен на 80% состоять из тренировок в зоне низкой интенсивности, и остальные 20% должен состоять из тренировок в области умеренной и высокой интенсивности. Слева на графике вы видите типовое распределение того, как обычные бегуны бегают. То есть вы видите, что более половины тренировок заключается в зоне умеренной интенсивности, чуть меньше в зоне низкой интенсивности и в зоне высокой интенсивности около 20%. Мэт предлагает другую стратегию, которая показана на графике на пай-чарте справа. То есть 80% ваших тренировок должны быть в зоне низкой интенсивности, и остальные 20% должны включать в себе зону умеренной и высокой интенсивности. But this is not the way most runners actually train. Most runners spend too much time at moderate intensity and not enough time at low intensity. Вот как раз Мэт говорит о том, что большинство бегунов проводят большинство времени своих тренировок именно в зоне умеренной интенсивности, и меньше времени в зоне низкой интенсивности. Mind-body awareness can help you avoid making this mistake. When you're training, if you want to be at low intensity, you should be able to speak comfortably. You should be able to have a conversation with someone you're running with. Именно вот эта методика mind-body running вам позволяет поддерживать свои тренировки в низкой интенсивности. Допустим, когда вы тренируетесь, то вы находитесь в зоне, когда вы понимаете, что вы находитесь в зоне низкой интенсивности, в том случае, когда вы можете спокойно разговаривать с тем, с кем, допустим, бегаете или тренируетесь. То есть поддерживать разговор на ходу. You can also use ratings of perceived effort to ensure that you stay at low intensity when you intend to. So your effort level should be between 1 and 4 on a scale from 1 to 10 when you are meaning to run at low intensity. И также вы можете ориентироваться на уровень воспринимаемого усилия, то есть это мера того, как вы чувствуете, как легко вы можете бежать, как вы чувствуете, насколько легко можете бежать. И данный уровень воспринимаемого усилия по шкале должен быть между следующими значениями от 1 до 4. So just to clarify, you don't want to be at low intensity all the time, but in about 1 out of every 4 or 4 out of every only 1 out of every 4 or 5 runs you should be at moderate or high intensity. То есть здесь нужно прояснить, что не все тренировки должны быть в зоне низкой интенсивности. То есть на одну тренировку в зоне умеренной или высокой интенсивности должны приходиться 4 тренировки в зоне низкой интенсивности. То есть 1 к 4 соотношение. 1 to 4, 1 to 5, yeah? Something like that. Yes. Okay. То есть 1 к 4, 1 к 5 должно быть соотношение. Another benefit of mind-body running is that it can help you balance hard work and recovery in your training. Еще, скажем так, польза от этого метода mind-body running – это то, что этот метод помогает вам сбалансировать сам процесс тренировок, а также восстановление. In order to build fitness, you need to challenge yourself. And challenging yourself means working harder than you have in the past. But you can't always work harder. You need to allow times for your body to rest, recover, and adapt to your hard work. Для того, чтобы ваш уровень фитнеса постоянно повышался, вы должны каждый раз бросать себе вызов, то есть нагружать себя. Чем больше вы работаете, тем больше ваш фитнес повышается. Но в то же время не надо, совершенно невозможно полностью все время тренироваться, и у вас должно быть время на восстановление. Вы должны это время восстановления балансировать между временем тренировок. On this graph, the blue line represents your fitness. You can see that your fitness is going up and up. But in order to get that fit, yes? На этом графике, вот здесь, голубой линии, где написано слово U, показан ваш уровень фитнеса, уровень здоровья, уровень тренированности. The black wavy line represents your work and your recovery, your work and your rest. When you do hard work, you become fatigued, so your fitness actually goes down.
But if you then rest, your fitness will come back better. And in this way, by balancing hard work and rest, you get the blue line of your fitness to go up and up. Черная волновая линия показывает ваши тренировки, ваши нагрузки. Чем выше эти тренировки, тем больше, вы видите, здесь существуют пики, то есть чем эта линия выше, тем больше вы нагружаете себя и получаете, скажем так, усталость мышц. Нижние пики на этом графике показаны периоды восстановления. И когда вы умеренно чередуете пики восстановления и пики тренировок, то, соответственно, ваш уровень фитнеса стремится вверх. A good training plan can help you balance your hard work and your recovery appropriately, but you need to also use your mind-body awareness. You can't follow your training plan too stubbornly. You need to be able to make adjustments to it based on how your body feels. Ваш тренировочный план должен быть сбалансированным, но вы также должны слушать, очень внимательно слушать свое тело для того, чтобы улавливать сигналы от него и, в свою очередь, используя вот эту методику mind-body running, используя именно вот эти сигналы, регулировать свою тренировочную программу. In English, we call this planning in pencil. You need a good plan, but you need to be willing to change your plan based on how your body feels from day to day. Ну, на английском есть такое выражение plan in pencil, то есть у вас существует некий фиксированный план, который, скажем так, очень строгий, но тем не менее вы приспосабливаетесь к другим обстоятельствам, вы слушаете сигналы своего тела и, соответственно, также можете этот план отрегулировать или что-то в нем поменять. I also recommend that runners keep a training journal. And in this journal, you put information about the distance you've run, the pace of your running, but also it's a good idea to provide a rating of your workout, a rating of how you felt. And those ratings can be as simple as average, good, and bad. Мэт рекомендует также вести дневник бега, беговых тренировок. И в этот дневник вы должны записывать такую информацию, как дистанцию, которую пробежали, темп, а также оценивать каждую свою тренировку, вот, ну, допустим, по этим 3 параметрам. Вот, average, так себе, среднее, good, хорошее, bad, плохая. And if ever you have several bad days in a row, that means your body needs a rest, and you should take a rest even if your plan does not call for one. Допустим, если у вас подряд было несколько плохих тренировок, то, соответственно, это сигнал того, что ваше тело устало. И вы должны дать своему телу отдых, даже несмотря на то, что ваш тренировочный план говорит о том, что отдыха нет, и у вас дальше продолжается тренировка. One of the signs that your training plan is working and that you are getting fitter is that running at any given pace feels easier than it used to. So your rating of perceived effort at a certain pace, say 6 minutes per kilometer, goes down and down as you gain fitness. И есть такое утверждение, подтвержденной практикой, что когда вы бегаете на определенном темпе, скажем так, заданном темпе, то с каждым разом, по мере того, как ваш уровень фитнеса растет, придерживаться этого темпа становится все легче и легче и легче. If you ever notice that the opposite is occurring, that the pace you usually run feels harder than it did before, that is another sign that your body is fatigued and needs some rest. И наоборот ситуация также справедлива. Допустим, если вы чувствуете, что прежний темп, которым вы бегали легко, теперь становится очень тяжелым для вас, это сигнал того, что ваше тело устает, и ему нужен отдых. Matt, would you mind if I just quickly translate the slide for our listeners, because a lot of them asking to provide the translation for that. Okay. Слайд называется, у меня тут совершенно не написано, наверное, скорее всего, оценка воспринимаемого усилия для баланса между тренировкой и восстановлением. Первое. Plan your training in pencil. То есть это планируйте
свой тренировочный план с карандашом в руках, то есть ваш тренировочный план должен быть гибкий. Второе. Rate your workouts, average, good and bad. То есть оценивайте свои тренировки следующим критерием. Средняя, хорошая, плохая. Look for a trend of lower RPE at the same pace. Отслеживайте уровни самого низкого воспринимаемого усилия на одном и том же темпе. Четвертое. Take unplanned rest when your body asks for it. То есть смело отдыхайте, смело устраивайте себе незапланированный отдых, когда ваше тело просит этого. Go faster than planned in high intensity workout when you feel very good. Бегите намного быстрее, выше запланированного темпа, если вы чувствуете себя очень хорошо. Все понятно насчет слайда? Слушатели? Okay, let's carry out. We can continue? Carry on, Matt. Thanks. One of the worst things about running is that it causes many injuries. The reason is that running is a high-impact activity. Одной из причин, по которым бег, скажем так, немного травмоопасный вид спорта, это из-за того, что бег сам по себе является занятием с высоким вредом именно. Да, с высоким вредом. Fortunately, there are many things that we can do as runners to reduce the risk of injury. And here's a list of some of them. The ones that are given in white text are mind-body methods of reducing injury risk. Здесь на слайде приведены способы для того, чтобы уменьшить риск травм. Сейчас я вам быстро это перечислю. Белым это именно способы при помощи метода mind-body running, то есть бега при помощи связи мозга и тела. Я вам сейчас быстро приведу. Первый. Run on soft surface. Бегайте на мягкой поверхности. Второе. Strength train, то есть силовая тренировка. Третье. Be consistent. Будьте постоянными. Четвертое. Stretch and do self-massage. То есть растягивайтесь и делайте сам массаж. Пятое. Make small increases in training load. Постепенно, мало-помалому увеличивайте свой тренировочный план, нагрузку в тренировочном плане. Следующее. Eat healthy. То есть питайтесь здоровым, полезным питанием. Следующий. React quickly to pain. То есть быстро реагируйте на боль. И следующий. Wear comfortable running shoes. То есть носите комфортную беговую обувь. Okay, mate, carry on. Okay, so I will talk about the last two items, the mind-body items. When you are training as a runner, it is unavoidable that you will feel sore. Your muscles will feel sore sometimes, and that's normal and that's okay. But sometimes you will feel soreness or a pain that is unusual or that continues to worsen as you continue to train. And one of the most effective ways to avoid injury is to stop running when you experience that type of pain. Когда вы тренируетесь, то есть неизбежно ваши мышцы будут сильно уставать и чувствовать некоторую боль. И этот факт неизбежен. Но бывает такая боль, именно необычная, которая становится все хуже и хуже. И самый такой эффективный способ – это остановить свои беговые тренировки. Мэтт пропал, да? Matt, are you here? Алена, вы нас слышите? Пропал. Значит, Сергей переводит слайды, ничего по скриптам заранее он не читает. Мэт сейчас у нас опять подписан. Ой, да, без Сергея. Все. Let me just quickly finish translation about effective way to stop running injuries. Because we stopped over there, I believe.
И, как говорил Мэт, самый эффективный способ для того, чтобы предотвратить беговые травмы такого рода, это перестать бежать медленно. Okay. Just trying to get back to the right slide. Okay. One thing that I recommend that every runner do is have a secondary form of exercise, another form of cardiovascular exercise that is non-impact, such as swimming or bicycling. И следующий вид для того, чтобы уменьшить подобные травмы, это вы должны запланировать для себя другой вид тренировок, который также непосредственно связан с кардио, но он не является вредным, то есть такой как плавание или велосипед. One of the reasons many runners get injured and continue to run when they experience pain is because they're afraid if they stop running, they will lose fitness. But if you have a secondary form of exercise, then you will be less tempted to continue running in pain. When you have pain, you can stop running and switch to bicycling or whatever your secondary form of exercise is, and then go back to running when you're able to do it again without pain. И одна из причин, почему травмы прогрессируют, является то, что бегуны во время тренировок продолжают дальше бегать, несмотря на эту боль, потому что они боятся потерять форму. Но если вы переключитесь на такую небеговую форму, скажем так, тренировок, такой как велосипед, то вы по-прежнему будете улучшать свой фитнес, и как только вам станет легче, то вы можете обратно переключиться на беговые тренировки. And finally, running shoes. The purpose of running shoes is to help prevent injuries, and choosing the right running shoes will help you avoid injuries. But what are the right running shoes? I believe that the right running shoes to prevent injuries are the most comfortable ones. И другой способ для того, чтобы предотвратить беговые травмы, это правильно выбирать беговую обувь. То есть беговая обувь служит, разумеется, такой естественной цели, как предотвращать травмы. И самая главная цель – это выбрать именно самую комфортабельную обувь для себя. I don't know how running shoes are sold in Russia, but in the United States, it has become very scientific. You walk into a store and a salesperson will study the shape of your foot and watch you run on a treadmill, and then they will give you a pair of shoes that supposedly matches the shape of your foot and your style of running. Ну, Мэт не знает, как в России, но в США данный, скажем так, подбор обуви поставлен на научный контроль. Да? Вы приходите в магазин, потом продавцы изучают форму вашей стопы, затем наблюдают за тем, как вы бегаете, и потом подбирают обувь, которая предположительно вам подойдет. The problem is that studies have shown these methods don't work. Runners who are prescribed shoes using these scientific methods, they do not get injured less often than runners who simply choose running shoes randomly. Ну и проблема заключается в том, что исследования показали, что, допустим, правильно подобранная обувь тоже не гарантирует вас от беговых травм. This gentleman in the picture on the right-hand side of the slide is a scientist named Benno Nig. He's from Canada, and he has done research showing that when runners are allowed to try on a variety of shoes and simply pick the ones that are most comfortable for them, they do get injured less often than when they are prescribed shoes on a scientific basis. И вот этот джентльмен на слайде справа, один доктор канадский, к сожалению, я имя не расслышал, он доказал в своих исследованиях такой факт, что когда бегуны выбирают обувь, основываясь на комфорте, основываясь на том, как им удобно, они получают травмы гораздо реже и меньше, нежели те люди, которые подбирают себе обувь, ну вот как на слайде слева. The reason that comfortable shoes reduce injury risk is because your brain is smarter than the scientists.
the feeling of comfort or discomfort in shoes is information. It's your body's way of telling you that the shoe fits and that the shoe allows you to run in the way that's natural for you. И здесь трюк заключается в том, что мозг намного умнее, чем все вот эти программы подбора обуви. И тело, в свою очередь, получает сигналы о том, что тело, вернее, получает сигналы, доставляет сигналы мозгу о том, что обувь очень удобная, что в этой обуви можно бегать, и, соответственно, вы начинаете бегать легче. So I recommend that runners choose running shoes by trying on a variety of different types and choosing the ones that are most comfortable. However, it's important to understand that the shoe that is most comfortable to walk in might not be the shoe that's most comfortable to run long distances in. So it may take some time and some experimentation to discover the shoes that are most comfortable to do your normal training in. Ну, соответственно, который вывод тут можно сделать, что нужно подбирать обувь, основываясь на своем чувстве комфорта. Но нужно помнить, что обувь, которая комфортна для носки, скажем так, чисто для ходьбы, совершенно будет отличаться для обуви, которая будет бегать на длинной дистанции. И для этого нужно немного времени и экспериментирования для того, чтобы найти свой подходящий вариант. Right? Another topic that is very popular with American runners today is running form. Many coaches believe that there is one correct way to run and that every runner should try to run that way. In this particular sentence, do you mean form as a running technique? Yeah, the running stride, the running, the biomechanics, the movements of the body. Также имеет значение, скажем так, ваш шаг, ваша техника бега. В данном случае страйд переводится как биомеханика бега, то есть то, как вы передвигаете свою стопу во время бега. But this is another example where the scientists are wrong or have been wrong. There have been many studies where runners have been asked to change their stride in certain ways to make their strides look more like the way the best runners run, like this woman in the photograph here. But when these experiments are done, the changes that are made to the runner's form make them less efficient, not more efficient. И Мэт говорит, что именно вот этот беговой шаг и вот эта беговая биомеханика шага, это именно тот случай, в котором наука ошибается. То есть были такие исследования, когда многих бегунов просили имитировать их шаг, имитировать их биомеханику бега, точно так же, как вот делает вот эта женщина на слайде, да, то есть мировые атлеты. И потом, после того, как они это сделали, ученые обнаружили, что эти изменения повлияли на их производительность, то есть их бег стал менее эффективным. And this is true regardless of the specific change that is made to the stride. On the right-hand side of the slide here, I have summaries of some of the studies that have been done. In one of them, runners were asked to shorten their steps. In another one, they were asked to bounce less, to bounce up and down less. In another one, they were asked to change the way their foot hit the ground. But in all of these studies, when these changes were made, the runners became less economical, less efficient. И вне зависимости от того, какой вид техники или какой вид биомеханики бега преследовался в данном эксперименте, во всех случаях, я вам сейчас перечислю на слайде, во всех случаях это привело к тому, что бегуны стали бегать намного неэффективнее, то есть хуже. Давайте посмотрим, да? Исследование, которое было проведено в 1982 году.
5 бегунов мужского пола, которые занимались спортом времени от времени, были наиболее эффективными на обычной длине шага, по которым они всегда привыкли бегать. Исследование в 2012 году, то есть было уменьшение в вертикальном смещении, которое в свою очередь, то есть когда это, по-моему, поздний метод бега, если не ошибаюсь, то есть надо как можно меньше отрывать стопу от земли. То есть данный метод уменьшил беговую экономию, вернее, в основном у 16 мужчин-бегунов. Исследование в 2013 году, то есть what do you mean, forefoots? Is it The front of the foot, the ball of the foot. Okay. Те бегуны, которые придерживались бега на передней части стопы и heel strikers on. Heel strikers, я вам переведу позже. Эти бегуны были, скажем так, на пике своей формы, они показывали самую экономичную форму, когда они бегали своим естественным образом, без принуждения. И исследование в 2005 году показало то, что 12 недель тренировок на передней части стопы ухудшило показатели 16 триатлетов, нежели чем в том случае, когда они бегали в своем свободном естественном состоянии. Heel strike, бег с пятки. Спасибо большое. Всем слыхать? Okay. Окей. 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 What many runners don't know is that simply running without thinking about how you run improves efficiency. So if you just go out and run day after day after day, your stride will change in ways that you don't even notice, and those changes will make you more efficient. И такой занимательный факт, о котором бегуны не подозревают, что именно бег без обдумывание, без раздумия о самом беге будет улучшать эффективность бега. С каждым днем, когда вы будете тренироваться, то ваш именно шаг будет меняться таким образом, что вы не будете его замечать, и, соответственно, вы будете бегать лучше. A study done in 2012 found that novice runners, beginner runners, became 8.5% more efficient in just 10 weeks by running on their own. They were not asked to change their stride in any way, but when they came back to the laboratory for testing, their strides had changed, and those changes made them more efficient. И исследование в 2012 году показало, что новички-бегуны после 10 недель тренировок их показатели улучшились на 8,5%, в том случае, когда они вообще не думали о тренировках, просто бегали ради своего удовольствия. И когда они обратно пришли на лабораторный тест для ученых, то есть их биотехника изменилась. You'll remember at the beginning of this presentation, I said that whenever you run, your brain talks to your muscles and your muscles talk back to your brain. And during this process, your brain tries to find ways to run with less effort or to run with less muscle activation. And this happens at an unconscious level. You are not consciously aware of it, but this is why just by practicing running and becoming more experienced, your body learns to run in a more efficient way that's right for you. И вы помните, наверное, в начале Мэт говорил, что во время бега мозг как бы разговаривает именно с мышцами, и мышцы, в свою очередь, дают обратную связь мозгу. Для того, чтобы бегать намного эффективнее, мозг всегда ищет самый легкий способ не нагружать мышцы. И таким образом улучшить технику бега и бег в целом.
И когда вы будете практиковать бег, именно неосознанный, то, что вы не будете думать о беге, то ваш сам бег будет непосредственно всегда улучшаться. So the best way to improve your running form and become a more efficient runner is just to stay relaxed and run naturally. И самый лучший способ для того, чтобы улучшить свой бег, нужно расслабиться и бежать естественно, так как привыкли вы. And this concludes the presentation. И вот и все. Thanks, Matt. Thank you very much. I appreciate your work with the translation. Большое спасибо, говорит вам всем Мэтт. Он очень признателен за перевод. Алена, у нас будут вопросы? Hello. Hello, Matt. Matt, can you hear me? I can hear you. Matt, can you answer a couple of questions from our listeners? I would be happy to. Okay, great. Рани, переведи, пожалуйста, несколько вопросов. Ребят, если у вас есть вопросы конкретные, пишите, пожалуйста, мы сейчас Мэтту их зададим, и он на некоторые ответит. Хорошо? Давайте. Ждем вопросов. Just while everyone trying to ask a question, I've heard in some latest latest podcast, running podcast, that you're going to release your book. How badly you want it. Could you tell a little more about it? Yes. So in this book, I tell true stories about well-known endurance athletes, cyclists, triathletes, runners, and others who have overcome significant challenges in their careers, challenges to the mind and the body. And there are lessons in those stories for other athletes. And I try to explain those lessons scientifically. So I talk about some of this mind-body science and use it so that athletes can learn lessons from the experiences of these great athletes. Okay, we got one question from Ivan Zaponov. How one can determine that this particular guy is overtrained, and should one make a immediate recovery, to arrange an immediate recovery? Yes, that's an interesting question. Scientists have looked for a definitive test for overtraining. For example, something that's in your blood that tells them that you're overtrained. But what they have found is that the most reliable indicators of overtraining are psychological. So when you no longer enjoy your training, when you feel tired all the time, and also when your performance decreases for no obvious reason. So you don't need any kind of special test. It's just a matter of paying attention to your body. And when you feel bad and training is no fun anymore, those are very good signs that you are overtrained. Иван, ответ на ваш вопрос заключается следующим образом. То есть ученые делают обычно очень-очень много тестов и проверяют кровь. Но то, что они нашли, самый надежный знак того, что вы перетренировались, это психологический признак. То есть вы больше уже не наслаждаетесь тренировкой, вам уже бег не нравится, вы все время чувствуете себя усталым. Ваша производительность, ваша эффективность бега непрерывно ухудшается, и все, что нужно делать, это обращать внимание на знаки своего тела. Okay. The next question is from Eugenie Umerov. Matt, how it's possible to find out the list of your books you've written? Is it available in Amazon Kindle, I guess? Yes, my website is the best place to find information about my books, and that is mattfitzgerald.org. Okay.
Евгений, ваш ответ на, вернее, ответ на ваш вопрос заключается следующим образом. Это можно найти на сайте у Мэта, это metfицджеральд.org. Вы можете погуглить, там все написано. Следующий вопрос от Олега Сысоева. Отношение к низкоуглеводной диете. Matt, what do you think about low-carb diet? Low carb. So for athletes, a low-carb diet usually does not work very well. I know they're popular these days, but most of the most successful athletes have high-carb diets. Most of the research comparing the effects of high-carb and low-carb diets on performance have found that high-carb diets are superior. But a low-carb diet can be beneficial in some circumstances. For example, if you're more interested in losing some weight than in getting fit for a big race, that could be a good time to go on a low-carb diet. Ответ на ваш вопрос, Олег Сысоев. Ну, Мэтт считает, что для атлетов, а именно словом атлета в американской литературе поднимаются те, кто занимается бегом, такая диета не особо хорошо работает, и большинство успешных, скажем так, бегунов придерживаются всегда высокоуглеводной диеты. Когда ученые сравнивали низкоуглеводную диету и высокоуглеводную диету, они обнаружили то, что высокоуглеводная диета дает больше производительности для того или иного атлета. Но низкоуглеводная диета может быть полезна в некоторых случаях, как, например, когда вы хотите потерять вес, нежели улучшить свой фитнес на длинных дистанциях, беги на длинных дистанциях. Okay. The question is from Artem Yakupov. Does it mean from your conclusion that the one athlete who just read some books about the pause method by Dr. Romanov, is it worth to trash out this book? Because it's impossible to change the stride, it would just decrease the performance. Yes, you know, what the science shows, and my experience as a coach also, is that you cannot become a more efficient runner by making conscious changes to your stride. However, I will add that some injuries are caused by how you run, and there is science showing that if you make certain changes to how you run, you may get injured less. So for performance, no, don't change your stride. For injury prevention, yes, it can be beneficial to change your stride for injury prevention. Для того, чтобы... Артем, ты, наверное, понял ответ, да, в принципе? Сейчас озвучу. Что показывает наука и опыт, что очень тяжело, что мозг очень тяжело делает осознанные усилия для того, чтобы поменять шаг или биомеханику бега. И согласно Мэтту, что для того, чтобы, если вы хотите улучшить производительность бега, экономию бега, нет, то есть разницы никакой нет, как вы будете бегать. Но если вы хотите предотвратить травмы, то да, можно поменять биомеханику или этот шаг, stride. Matt, just a few questions left. The question from Dmitry Pokrevsky, I guess. Is it worth to look after the cadence of the running? The cadence? Cadence, sorry. Yes, cadence. Yes. There's a popular belief that 180 steps per minute is the optimal cadence for runners. But once again, in studies where runners are asked to, most runners have a cadence that is lower than 180. And in studies where runners are asked to increase their cadence, again, they become more efficient. And the reason really is each runner has a unique body. So there's no single way of running that's right for each body. So you really need to allow your body to find the best cadence
on its own. And this happens too. When runners train and gain experience, their cadence will tend to increase. But if you force that increase consciously, it doesn't work. You have to allow the process to unfold on its own. Окей, thanks. Ответ на ваш вопрос. Существует популярное утверждение, что 180 шагов в минуту является оптимальным каденсом. Но для того, чтобы... вернее, исследования также показали, что когда вы увеличиваете свой каденс, то ваш бег тоже увеличивается и становится более эффективным. Но проблема заключается в том, что у каждого бегуна есть свое уникальное тело. То есть все мы разные, да, грубо говоря. И лучший способ здесь – это позволить своему телу найти свой лучший каденс. И не нужно именно торопить, форсировать свой каденс, а позволить ему естественным образом улучшиться. И не, скажем так, не принуждать свое тело к увеличению каденса. Это придет само по себе. Okay. What your next question from Anton Sinitsyn? Your opinion about chi running? Yeah, so chi running is similar to pose running. It is a style of running that is taught to all runners. So you know, I disagree with it. I have to say, I do believe in just running your way. You know, the optimal stride is different for each runner. So I don't believe in any one-size-fits-all method of running, including chi running. Ваш ответ на вопрос ци-бега. Ци-бег похож на позный метод бега, и с данным методом Мэт не согласен, потому что он полагает, что каждый должен бегать по-своему и находить свой оптимальный способ бега, и он не верит в тот подход, под одну гребенку, да, когда всех гребут, что один метод подходит для всех. Окей, следующий вопрос. The next question from Andres Badyuk. Sorry, maybe I spelled your wrong name. How it's best to choose the running shoe for children if they can't express how comfortable it for them? Boy, I mean, if they're very young, too young to express the comfort level, they should not be doing a lot of running yet. But I would say in those circumstances, it might be best to allow an expert to fit the shoe properly. So, you know, if the child cannot really express the comfort level, purchasing the shoes from a knowledgeable person who has fitted many children with shoes before and has experience, I would trust that experience. Вопрос о том, что, насчет детей, да, детям слишком много бегать пока тоже как бы вредно, и здесь Мэт говорит, что вы можете покупать данные кроссовки у тех людей, которые именно занимались детскими кроссовками. И чем больше детей они одели в эти кроссовки, тем лучше. То есть полагайтесь на на это мнение. Вопрос Евгений Умеров. Вы можете купить все книги Мэта в PDF-формате. К сожалению, на русском языке ни одна не издана, кроме соревновательного веса. Электронные книги вы можете купить на сайте Amazon Kindle. Дмитрий Данчин. Когда выполняешь легкий бег, надо ли в конце тренировки делать финальное ускорение? Нет, это совершенно другая методика. Именно 20% уже отдельно считается бег в умеренной и высокой интенсивности. Если хотите, попозже вы мне на e-mail напишите, я вам скину краткий саммари бега 80/20. Переведенная книга только одна, соревновательный вес. 2 книги Мэта Фицджеральда есть в библиотеке Smart Reading. Это бег 80/20 и новые правила для питания полумарафона и марафона. Сейчас, секунду, дальше. Окей, Евгений. There is one question, just 3 questions left, I think. What do you think about the running technique of Vladimir Kuts? I'm not sure that you're aware about it.
Yes, Vladimir Kutz. I know more about his training methods than his technique. Maybe that is what was meant. Vladimir Kutz practiced high-intensity interval-based training. He was a gold medalist. He was a world record breaker. You know this already because he's Russian. But he was really the last great runner to practice that style of training. And immediately after, and he had a very short career. He was great, but his training was probably too hard, and it hurt his body. So he was great for a short time. And really all great runners since Vladimir Kutz have practiced the approach that I described, where most of the training is low intensity and only the minority is at high intensity. Ну, он говорит о том, что это был последний атлет, последний бегун, именно который использовал подход тренировок с высоким объемом на высокой интенсивности. Естественно, он был золотым медалистом, он поставил многие мировые рекорды, но, к сожалению, у него была короткая карьера. Возможно, его тренировочный метод был слишком тяжелым, и вполне возможно, этот метод повредил его телу. И после Владимира Кутца уже многие атлеты стали использовать в своем тренировочном плане очень-очень много беговых объемов в зоне низкой интенсивности. And the question is from Max Klimov. Matt, your attitude to different diets, non-meat, vegan, paleo, and low-carb, carb protein, they switch on, and so on. I think it's better to refer to your book, Diet Cults. Yes, I will say I'm working on a book now where I'm studying the diets of elite endurance athletes all over the world. I would love to come to Russia, but I'm going to Kenya soon. I was in Canada recently. I was in Spain. I've been to Brazil. And what is interesting is that all of these athletes in all these different places, they eat in a very similar way, which is it's just natural, high-quality food. It's a well-balanced diet. They eat normal, but they eat very high quality. So not a lot of sweets, but a lot of vegetables. So there's no name for their diet. It's not weird. It's normal, but it is careful. They choose very high-quality foods to eat, and they eat a lot. Максим, ваш ответ, наверное, вы поняли. Сейчас я переведу для остальных слушателей. Ну, Мэтт очень много путешествовал, и он обратил внимание, что многие, скажем так, атлеты, многие бегуны едят похожим образом. То есть они употребляют большое количество натуральной еды, высококачественной. Максим, я также вам порекомендую почитать книгу Мэта Фицджеральда «Diet Cults», то есть культы диеты. Там очень-очень много мифов расписано, и можно сказать, опровержение, согласие, несогласие. Очень занимательная книга, я вам очень ее рекомендую. Ага. Okay. I think we've done with the question, Matt. And everything is fine. I would just like to thank everyone again for their attention, and thank Elena for the invitation, and thank you again for the translation. I hope to see you all in Russia at a race someday. Yeah, yes, we appreciate it. Мэтт благодарит всех за внимание, он благодарит Алену за то, что она пригласила на эту данную онлайн-конференцию, и он надеется на то, что скоро, очень скоро он увидится со всеми с вами в России на каком-нибудь беговом забеге. На забеге. Matt, thank you very much for your presentation. We hope to see you in Russia. We will discuss it, actually, I hope, in future. Даня, спасибо большое за то, что нас выручил. И всем участникам огромное спасибо за терпение, потому что это действительно было очень долго. Дальше мы делаем небольшой перерывчик, буквально 3 минуты. И с вами будет Евгения Румянцева. Она, собственно говоря, уже здесь, уже готова. Всем спасибо. Matt, thank you very much. До свидания. Мне выйти, да, обратно? Да, Ганя, ты можешь выйти и зайти уже как участник. Спасибо тебе огромное за перевод, он был вообще великолепный. Спасибо, не за что.
Bye, Matt. See you. Thank you and goodbye.